moment qu'il y a des possibilités, il y a de l'espoir. Nous pouvons seulement perdre espoir lorsque nous refusons de voir les possibilités. Rien n'est joué, rien n'est gagné, parce qu'il y a encore des égoïsmes qui perdurent. Il y a encore des visions étroites qui perdurent. Il y a encore du doute qui perdure. Quel est le plus grand risque? C'est qu'un jour nos enfants nous détestent. Plus le nombre des convaincus sera important, plus le nombre et la capacité, je dirais, négative des quelques-uns qui sont encore peu convaincus sera minée, sera amoindrie. In its 9 years of activity, the Prince Albert II of Monaco Foundation has supported over 350 environmental projects across the globe in 3 areas. At sea, on land, and in the air, it helps to protect the ecosystems on which we depend. The earth is not ours. It is a treasure we hold in trust for our children and grandchildren. 50 years in the future, if we continue doing what we're doing? Il nous faut d'abord convaincre nos semblables. Rien ne sera fait contre eux. Rien ne pourra se faire sans la volonté de tous. At sea, the Prince Albert II of Monaco Foundation supports efforts to promote the development and consolidation of marine protected areas. Its objective is to create and maintain a balance between ecosystem conservation and economic development. Ce qui permet d'être raisonnablement optimiste sur le maintien de cet équilibre entre des communautés traditionnelles qui vivent de la mer et le développement d'activités nouvelles, d'activités récréatives qui, encore une fois, fournit des emplois et fournit de la valeur économique. This is the case in Cambodia, with the establishment of the first marine fisheries management area in the Koh Rong archipelago. This protected area gives the local communities and private sector an opportunity to be involved, guarantees an income for the coastal populations, and protects biodiversity. 70% des océans de la planète, elle manque d'un régime juridique international pour gérer sa biodiversité. Onshore, the foundation contributes to the development of a low-carbon economy. Its energy efficiency and renewable energy projects share a common objective to limit greenhouse gas emissions while strengthening the local economy. The foundation also supports community light centers, community areas illuminated by LED and photovoltaic technology. Lutter contre le changement climatique, c'est renouer avec le progrès authentique. Un progrès enfin partagé et durable. In Mali, over 80% of the population are dependent on wood for cooking and heating. The combined use of high-energy performance domestic cookers and fuel briquettes as an alternative to charcoal limits CO2 emissions and combats deforestation. In the air, the Prince Albert II of Monaco Foundation helps to protect the emblematic species threatened by human activity. In the mid-20th century, the bearded vulture disappeared from the alpine landscape. This bird of prey is currently the focus of an extensive European reintroduction program. More than 170 vultures have been reintroduced into the Alps, 14 of which in the Mercantour and Alpes-Maritimes parks, thanks to the foundation. Ce n'est pas une espèce dangereuse, c'est une espèce emblématique. Et soit parce que pour nous, c'est important de travailler sur un projet international qui a eu un grand succès. La technologie, elle est déjà assez brillante. L'économie, si on cherche l'argent, il est là. La seule chose qui nous fait défaut, c'est une volonté, une intelligence collective. In addition to supporting field projects, the foundation pays special attention to public awareness activities,
such as the first Formula E championship with 100% electric vehicles, and the unique Solar Impulse adventure, the first solar plane capable of flying day and night with no fuel, which successfully crossed the Pacific using alone the force of this renewable energy. Qu'est-ce que nous avons en commun? Nous avons en commun la recherche de solutions. Montrer ainsi que la nouvelle économie décarbonée dont le monde a besoin est aujourd'hui possible, pour peu que l'on s'y engage avec passion, inventivité et ténacité. The foundation decided to develop its own initiatives several years ago. Therefore, it brought together several states alongside the Principality to create a trust fund aimed at sustainably developing and improving the management of marine protected areas in the Mediterranean. As the co-organizer of an international conference on the issue of plastics in the Mediterranean, it's committed to fighting plastic pollution on a long-term basis. The Foundation continues to make its voice heard at the highest level during international negotiations and has succeeded in building a network of prestigious partners. There's no reason to give up. There's every reason to follow the lead of this small country with an inspired leader. Thank you also so much, Your Highness, for your leadership and for the role that you and your forefathers have played. Finally, the Foundation's annual award ceremony provides an opportunity to honor individuals whose action for the environment serves as an example to future generations. Je réponds à des impératifs qui touchent au plus profond de ma conscience et qui en même temps concernent le monde entier.